హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 41కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీకి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, లోయర్, హైయర్, హై స్పీడు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, ఇలా ఏదైనా సరే మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 41 డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ క్లే, ఇఫ్ యు ఆర్ at liberty on Friday next, I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the club dinner in April, and I should like you to know him. The number at the dinner may be larger this year because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year. I think you ought to be at least an honorary member of our club. The other members would be happy to have you with them, and they would cheer you up, and in truth you can do with it. It would be no trouble to me to push the case for you if you care to apply. Faithfully yours, Peter Fletcher. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాయటం జరిగిందో ఆ స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 41తో మీరు సరి చూసుకోండి. ఏదైనా స్ట్రోక్స్ రాయటంలో ఇబ్బంది కలిగినా, లేకపోతే పొజిషన్ కానీ, లేకపోతే ఓవెల్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎబోదలైనా, ఆందలైనా, త్రుదలైనా, ఇలా ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు ఒకసారి స్క్రిప్ట్ అనేది చూసుకోవడం ద్వారా కూడా మీకు ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఏ వర్డ్ అయితే మీరు రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రిల్ అనేది చేయండి. సో మనం కూడా ఈ వీడియోలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో చెప్తున్నాము కాబట్టి మీరందరూ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించిన గ్రామ్ లాగ్స్, థియరీ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. సో సెకండ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. కొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను,
తర్వాత మరలా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ క్లే, ఇఫ్ యు ఆర్ at liberty on Friday next, I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the club dinner in April, and I should like you to know him. The number at the dinner may be larger this year because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year. I think you ought to be at least an honorary member of our club. The other members would be happy to have you with them, and they would cheer you up, and in truth you can do with it. It would be no trouble to me to push the case for you if you care to apply. Faithfully yours, Peter Fletcher. స్టాప్. చూడండి, మరలా మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. అలా చూసుకున్నప్పుడే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మీరు డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా కూడా మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ స్పీడ్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చూడండి, తర్వాత టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ క్లే, if you are at liberty on Friday next, I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the club dinner in April, and I should like you to know him. The number at the dinner may be larger this year because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year. I think you ought to be at least an honorary member of our club. The other members would be happy
to have you with them, and they would cheer you up, and in truth you can do with it. It would be no trouble to me to push the case for you if you care to apply. Faithfully yours, పీటర్ ఫ్లెచర్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ 3 టైమ్స్ అనేది రాయటం జరిగింది. సో 4th టైం కూడా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో రెడీగా ఉండండి. మీరు ఏదైతే రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ స్ట్రోక్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ డిక్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. డియర్ క్లే, ఇఫ్ యూ ఆర్ అట్ లిబర్టీ on Friday next, I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the club dinner in April, and I should like you to know him. The number at the dinner may be larger this year because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year. I think you ought to be at least an honorary member of our club. The other members would be happy to have you with them, and they would cheer you up, and in truth you can do with it. It would be no trouble to me to push the case for you if you care to apply. Faithfully yours, పీటర్ ఫ్లెచర్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మనం ఇప్పటివరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఈ 4 టైమ్స్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ ప్యాసేజ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే మీకు ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో రాయడానికి వర్డ్, ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని వాటిని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మినిమం 5 టైమ్స్ 6 టైమ్స్ అట్లా 5 లైన్స్ మినిమంగా రాయిస్తే మీకు ఆ వర్డ్ అనేది ఇక ఇబ్బంది పడకుండా రాసడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే అన్ని చాప్టర్లకు సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ లాగ్స్, రూల్స్ మీరు త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కొరకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు జాయిన్ అవ్వదలుచుకున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.